O! Oh no, 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 no! No, 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 no. Zbiewaj. Nie, nie! Idź sobie. Dobra, przynajmniej się pozbyłam. Chyba wszystkich. Weźmiemy się, pozbędziemy tego samochodu. Nawiedzonego. Tam jest jakaś kartka? Czy mi się wydaje? A, wydaje mi się. Dobra, przestawię na to na razie. Zaraz, ja tu widziałam jakieś puszki? Nie. Chyba nie. No i... Ach, i tu jesteś, Bary. Kurde, jak tyś tu przeszedł przez te wszystkie... maszkary? Tak bez niczego. To nie fair. Stajesz się lepszy ode mnie. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Dzięki. Jesteś taki pomocny, że normalnie nie rozwalasz. Dobra, wypuść mnie stąd. The door was barred from the other side. I'd have to find another way. Super. Ciekawe jaką. Może zaczniesz się wspinać. O, tu są jakieś drzwi. Dobra, tu jest wejście na górę. Jest tu coś jeszcze? Nie. Be careful, Al! Amunicja. Zawsze jestem ostrożna. No coś tu łazi po schodach chyba. Słyszę kroki. Oj, tu, Jezus Maria. Kurde, jakie to mocne cholerstwo. I'm good. Keep your eyes open, okay? Pilnował mojej kawy. Cholera jedna. Chciał mi zabrać kawę. Dobra, no i gdzie teraz niby? Aha, do góry. Najwyższy czas kończyć. Zaraz będziemy kończyć. Tylko jeszcze zobaczę, co tu ciekawego się kryje. Tu jest jakaś drabinka do góry. I tylko drabinka. I cóż my tu mamy? Tu jest jeszcze jakieś wejście do góry. No co to jest? Podnieś mocniejszy szperacz. Okej. A, tu jest radio. Dobra, posłuchajmy. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff. Which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, a lot more of it.
Now, Bo is Alan it jest w just me, mieście. or does Beer Fest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. Okej. No to idziemy dalej na górę. I tu mamy generator. Kolejny. Baterię. Tego nie potrzebuję. I znowu jakaś dziwna kolejka. I could see the Nie, to building winda. had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Aha, teraz muszę otworzyć baremu drzwi. Jakbyś nie mógł normalnie otworzyć, tylko musisz kopać wszystko. Alan. Okej, wszystko co mogę wziąć. To wygląda jak kombajn, właśnie. To wygląda jak kombajn, który chce mnie zjeść. Jak mam stąd wyjść? Aha. Boję się. Widziałam! Czułam to! Be kidding me! Czułam, że tak się stanie. Nie! Wielki kombajn! Ła. Który chce mnie zjeść. I pełno pętańców. Dobra, trochę tych. A, już baterię. Nie! Fuck! Ale on jest zmęczony. Fuck, jak rozjuszony byk jakiś. Ja pierdzielę. Nie, uciekaj, Alan, uciekaj. Fuck! Co mnie tu chciał zjeść? Uwaga, Alan! Ja pierdolę! Nie chcę stąd iść! Idź sobie już, wielki kombajnie! No nie, jeszcze jeden opętany. Chodź tu. Chodź tu, dziubasku. Ty już nie jesteś mi tak straszny. Ja pierdzielę. Był już buldożer. Był wielki kombajn. Co jeszcze? O, siekiera. Nie chcesz siekiery? Wspinaj się. O, God. Aha, tędy można po prostu przejść. Aha, bo baremu musimy otworzyć drzwi. Ale jeszcze tu były takie jakieś zakamarki z tymi zapasami. Nie no, wielki kombajn jak rozjuszony byk. Ja pierdzielę. Pewnie nie pozwolą mi otworzyć drzwi, dopóki baremu nie wpuszczę.
Ale gdzieś tu były te skrytki takie. Widziałam je po drodze, jak uciekałam przed kombajnem. Nie możesz po prostu tu wejść? Nie. Muszę otworzyć baremu drzwi. Ja bym go zostawiła. On sobie świetnie dawał radę. Tam jest jakaś skrytka. Boże, pewnie przebiegłam koło niej milion razy. Ale muszę przyznać, że o wiele lepiej mi idzie z takimi większymi przeciwnikami. O wiele bardziej daje radę. Niż... No, tędy nie przejdę. Dobra. Niż z hordami po prostu tych opętanych, które rzucają się na nas. Tak. Jak hordy zombie. Tam znowu coś jest, co chce mnie zjeść. Albo i nie. Był już buldożer, był kombajn. Co jeszcze nas tu czeka? Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. I'll try to find a key to get the door open. Klucze. No dobra. Gdzie te klucze zastosować? Gdzieś tam. Tu? Okej. No chodź, pary. Hey, let's go, man. Teraz to i to ustawimy. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Aha. It's pretty heavy. Okej. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. Ja tu prawie We're almost zginęłam, there. Bary. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Płasko. Teraz pewnie znowu praca zespołowa. Come on, one more gate. Let's do this thing. Okej, i dom stoi otworem. Co tu znajdziemy? A, powinnam kończyć, ale nie mogę. Lights are out. Po prostu Guess nie we mogę. better check the fuse box. Ajajajaj, jak tu ładnie. Macie kawę? O, wiedziałam, że w kuchni znajdę kawę. Dobra, te latarki w tym domu stają się zbyt mocne. Wow, mają własną scenę. W domu. Zbadaj. Downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Okej, muszę znaleźć bezpieczniki, skrzynkę z bezpiecznikami. Bary, nie pętaj mi się pod nogami. Ja tu myślę. Tu mogę wejść? Kawa znowu! Ależ nas rozpieszczają z tą kawą. Bary, i teraz będziesz mnie stopował. No ja cię zabiję zaraz. Wezmę strzelbę i kurde strzelę cię tą łeb. Coś tu pisze, ale za mocne jest też światło latarki. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. Czy nic nie ma chyba? Za mocna jest ta latarka w tym domu, serio. Come on, Al, let's get the lights O, on, huh? światło. Znaczy tfu. Strona maszynopisu. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Intrygujące. Dobra, tu zamknięte. Tu macie sypialnię. O! I w sypialni oczywiście skrzynka z bezpiecznikami. Teraz mógłby zgasić latarkę, ale oczywiście Alan tego nie zrobi. Bo po co? Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Napraw Light? płytę. Oh, that's gotta be... What's her face? The crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. No.
Fajna wiadomość. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Nie wygląda jak ten. Chociaż to jest ten domowy bimber chyba. Tych Andersonów. Seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Fajnie Barry śpi. A ten z otwartymi oczami? O, jesteśmy we śnie. No i mamy latarkę. Eyes. To jest ten domek. Dobra, ale... Wow. Czemu kamera jest taka dziwna? Dobra, nie mogę. It's all right. I'm coming. It was a crazy, drunken dream. And yet, it was more than that. It was the truth. A suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. Okej, jestem zbyt ciekawa. Muszę zobaczyć, o co chodzi. Dlaczego ta kamera tak dziwnie I remembered chodzi? being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Okej. Tak, jestem tylko obserwatorem, dlatego ta kamera tak dziwnie chodzi. Nie steruje Alanem. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. No tak. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. Aha, teraz z powrotem. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you.
Alice? She's not here. You were foolish to think so. Oh god. No, she's dead. She drowned. Ale ona się z nim bawi. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Ah! Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. Więc po prostu siadł i w jedną You noc can write her tam back. The story will come true, and all will be well again. po prostu zaczął pisać i stąd te kartki maszynopisy. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. O mój Boże. Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. Kurde. No. I wrote it. O, I remembered napisałeś. it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Wygląda jak body a long ten time ago. tatusiek z Bioshocka. No w sumie on też był w kombinezonie nurka. A Zane był nurkiem. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Historia się wyjaśnia. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. O, patrzcie, koniec rozdziału. Sądziłam, że będzie coś jeszcze, szczerze mówiąc. Wow. No i teraz zostaliśmy pojmani, oczywiście. Ale to nic. Zostały nam jeszcze 2 rozdziały. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Previously on Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. Odcinek 5, pstrykacz. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked
that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up. Let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, alright? O, Barry też trafił do więzienia. No w sumie był z nami. Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. O, oczywiście. I think my tongue just took a crap in my mouth. Oh, wait, we're in jail now? Al, Al, this is not good. That about sums it up. No cóż. Oj, biedny Barry. A, dobra. Zamkniemy Barego na chwilę. No cóż, skończyliśmy rozdział 4, zaczęliśmy rozdział 5, zostanie nam, czyli przedostatni, właściwie z tych głównych rozdziałów. No jestem ciekawa, jak to się potoczy. Teraz będziemy pewnie szukać właśnie Cynthii Weaver, czyli tej staruszki chyba z pierwszego rozdziału, którą poznaliśmy, jak szliśmy w ciemnym korytarzu po klucz do tej chaty. No i jestem ciekawa, jak to się dalej rozwinie. Ten rozdział w sumie był dość krótki, biorąc pod uwagę, ile działo się w poprzednich rozdziałach. Natomiast niemniej był dość ciekawy, zwłaszcza z tym wielkim kombajnem na polach. No, także dziękuję Wam za oglądanie tych odcinków. No i zapraszam oczywiście do odkrywania dalszej historii i powoli do finału się zbliżamy. Także do usłyszenia następnym razem. Cześć!